nakirowoozezaako eky'okuyingira amagye. Ntandikidde kulaba oba binnyumira. Olwaleero tulina Lieutenant Akram Kawuki, US Army, nga tunnyonnyola ebirungi ebiri mu kujoyininga amagye n'ebyo bye twekwasa agenda bitubuulira oba bituufu oba si bituufu. Tovaawo, oli ku evening drive, nange Bryn, subscribinga, like ne ka notification bell kanyigeeko. Sebo, emitwe gituuseemu otya gino? onyumidde akasaati ako. Bampandiikirewo nnyingire. Onyumidde akasaati ako. Onsanga ku street nga nyambadde bwenti omperawo omulimu. Ngamba wa naye kati nolabayo ekiri e Kampalayo ako kokka tola ekibomboola kyo of course emiggo ogenda ogiridde. Niwoyambalira ekibomboola emiggo ogenda ogiridde. Naye naako kano mbagamba ndi magye ga Yesu. Bannange ne mugye lya Yesu. Omuggo guli wali. Ako omusajja ayinza okukatuna n'agamba give me. Era mugambirawo Bikira Maria muze gwendifendi nga ge magye gendimu. Obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi, alhamdulillah. Muli mu kyalo kyammwe. Kyalo tuli eno abantu bafulumyeko, manyi covid engeri gye yaggwa. Buli omu buli afuna chance enfuluma bafuluma famire yonna ogenda giraba. Eno Thompson Park abasinga we basinga okujja ku weekend bayita famire zaabwe. Wadde ozze kuwumuzaamu naawe ku birowoozo. Family friendly. Kuba ebirowoozo nabo biwummuze dabi olumala okuwummula nga bikomawo. Ndaba environment wano. Eri peaceful. Yeah, you know the difference. Kibuga kirina kerere nyingi. By the way, it's common gundi zonna bases zonna eziri mu US. Ogenda kuzisanga mu byalo, baziteeka nnyo mu byalo. Munoonya peace of mind. It's the opposite. Tebagala it's security. Bintu kya security. Kuba ali mu kibuga omuntu akutuukirako mangu. Wano mbagala ate we wali ne space kuba base emwezo okubeera ku acres 12,12 kati no Fort Drum eri ku mitwalo nga 10 kwetudde, so kizibu kisanga mu kibuga bayitageno mu byalo wala acres kyolina okumanya egondi kyekisawe ky'omupiira sebisawe y'omupiira 12,000 naye tulinayo Fort Hood wala Fort Bliss ziriyo Texas ate nene nnyo singa kuzikubuna obulala nze zimu ku ntono ziri mitwalo 8 mitwalo 6 acres. Now of course bo bali mu bintu binene field artillery bali mu matanka bintu ebyo betaga space emala for training. Buli base baako kyebe specializing mu. Kati all bases ezimu nga zi specializing mu light infantry. It's Fort Benning ngezo ziri mu light infantry geno kati gego ku ttaka. Waliwo abeekalakaasiza wali baweemu. Amagye tegakola kwekalakaasa. Teri magye gakkirizibwa kukola kwekalakaasa. Wabaddeko gye tuva e Uganda. Kakati mu mboozi eno tugeragezako nnyo okuteekawo layini wakati wa ebimu tebisinga tebifaanagana. The closest I saw is National Guard yajja okugira ku resurrection yali ku Capitol building. They deploying a National Guard defending a Capitol building, but that was because it was the Capitol building being defended. Kiva National Guard yajja. Naye oliyo yekalakasa mu Black Lives Matter. Ayino sookawo riot police posing ebintu biganyi buganyi. Awo amagye ne gajja, but still sikulebesa riot but kuma property n'abantu. Speaking of magye nga tetunagenda wala. Omuntu yandyagadde omanya ani onayogera ku magye. I know. Sete tuneyanjula, sineyanjula gwe bakumanyi gwe iserebu. Nze Akram Kawuki ndi musajja mu Uganda, nakulira Uganda navaayo myaka 7 emabega ngenda weza myaka 7 wano mu August. Ndi musajja mufumbo nina omukyala, a very beautiful lady, Swabra, 2 beautiful kids. Ndi mufumbo
ndi musajja muganda ndi musiraamu ate omuyivu ndi ekyobuyivu ya nina degree emu 2 n'ekitundu kyekyo ekitundu nina diploma kati wafuna degree then nogamba nti kanyongeko ne diploma amagye ge gagintendeka diploma eyo naye ndayika njajjongerako gye bujja efuuka degree namba kuba ekitundu tekimpomera bulungi zifuuka degree 3 inshallah so nasoma Uganda navayo ndi nasoma agriculture BS agriculture nenzija wano nga natukira mu state nga tebitunda bulungi bya bale nali just naive kapoka kama naive bakononye naye nali just naive nga simanyi ngeri ya marketing amu ekintu kyange nga simanyi wawa kugenda but there are so many companies USDA employing abantu ba Greek bangi then nenziramu nensoma ebirala ekyo wali okimanyi nkitegedde kati nti USDA get jobs bachelors bano tewetaga nakwongerako kirala just go in nokola naye nensoma ate ebirala nenyingira surgical technology nembeera surgical assistant awo ale nenyingira mu magye nenfuna medical logistics genda mpola surgical technology eyo department ya kati eoba course osoma course magye gayitendekera Fort Sam Houston Texas osoma wagisomera mu magye nagisomera mu magye naye nga nakayingira nasooka nenyingira nga enlisted so ziri branches ziri gonde bbiri structures bbiri osobola oyingira side ya enlisted waliwo aba private specialist ne sergeant then waliwo ne structure ya officer nobeera nga oli officer paka ba general gye bali so nasooka nenyingira side eri nensoma surgical assistant nenvaayo then wenatuuka ekiseera nakola bulungi mu side eyo I was recommended okufuuka officer kuba wetaaga bachelor's degree nali njirina kati nga nsobola okufuuka officer nenzija nensoma bupya kati we nafuuka officer ne banzija mu surgical assistance nenfuuka medical logistician so that's another degree gye nalina okusoma medical logistics kati right now I'm a medical logistician magye yeah obala bitabo bya medical supplies manning equipment planning you plan training ne execution okubanga eri smooth na timing ya products okutuuka n'okufuluma expiration abantu bameka basobola okukola ku floor beetaaga ddi peak hours ebintu ebyo you plan all that wofuuka logistician so ndiku I'm a lieutenant ye rank gye ndiko mu magye ngenda gibeerako paka ndowooza mu January omwaka ogujja then yafuuke captain Black River yino wano tugenda gisanga emirundi mingi eno Black River gyolaba evira ddala ku Lake Ontario ojikira zi Great Lakes yeah kati so Superior Michigan Huron Erie then Lake Ontario ziri ku border ya Canada na US that's how far we are from mainland US tuli kumpi ne Canada wenyini so tuli ddala eno waggulu si New York City naye eno New York State eri waggulu mu kyalo ddala eyo deep in the country nali ndowooza bases zitera kubeera ku mabbali g'ensi ekyo kituufu oba just weesanga bwesanzi kuba mabbali g'ensi kyekyalo yes ideally wekyandibadde nti tulina kudefendinga bweru wansi but America the level of security gye tuliko tetwetaaga kubeera n'amabbali okudefendinga ensi eri defended and ensi tugidefendinga beyond borders we have the navy far away from the United States mainland but they're still defending us we have kati Space Force gyebagenda okwe-establishinga ne satellite buli kimu so simba wakati Space Force church Space Force bagala giteekawo tenabeera fully fledged naye bagala giteekawo nga yerwana entalo za America ez'omu space kyeki kati ensi gweraga the modern warfare
tetukyetaaga kuteeka amagye ku ttaka biseera ebisinga. It's all about cyber warfare n'okulwana entalo senga tuba twetaaze okulwanira space. Kubanga kati satellites ensi ezisinga ziweereza satellite mu bbanga. Buli omu alina ebbanga lyafugako. So entalo ne Uganda nayo yaweereza eyayo eri yayo eri awo Mpoma yayo eri Mpoma satellite reception is a modulation demodulation place. Bafuna information. Simanyi oba ekyakola n'okukola. But if it worked, our weather forecast wouldn't be so badly off. It is so off. I don't think Mpoma ekyakola. Others, if it was satellite zebakozesa ku forecasting our weather. Uganda tuli bubi nnyo. Batulimba buli kiseera ebya weather. Bannaye bagenda bagamba egenda kutonya. Egenda kutonya bamwetegeke. Sane gukera ne gwaka nekikuyitirirako. Kyokka wano ne bakugamba egenda kutonya ku saa 8 n'etandika. Ne bagamba ku 9 ejja kubeekedde ku 9 n'ekya. Yeah, by the way, you nayo degree nagirowoozaako gisoma meteorologist naye mpanvu. Ebintu bino obisanga kati nga ffe abajjamu mu nsi zino nga tukuze oba weetaaga obudde bungi okukola ebintu buli kimu ekituuka. I always tell my friends America is a buffet. Buli kimu oyagala okiryeko. Emmere eba nnyingi like oteegendereza okanga tolidde kuba buli kyotunulako oba okyaga ate nga it's there for you. It's up for tax. Kati w'omaliriza okusoma. So emaliriza okusoma then nzija ku base eno gye ndiko ya Fort Drum. Station yange yasooka gye mmaze emyaka kati nagenda mwaka gumu n'ekitono nga tuli eno. So you have no control over where you're going to be. Bakuposting awo postings. Amagye gabaddemu kumala bbanga ki? Myaka gigenda mu 5 kati. Naye emyaka esinga ngimaze nsoma. That's the difference. So nayingira naye myaka egisinga mbadde nfunye graduation zinga 3 within magye. So bakuteekamu bakusasula basosa family yo tebeera nga teri bothered, but they invest in you so that you invest in the country. Bakuteekamu sente nnyingi kibola baagala banoonya omuntu anaasobola okubitegeera byasoma. Not everybody qualifies okusoma ebintu ebyo. Obanga toyagadde kusoma tebakukaka. Oyingira n'ogenda mu basic training n'ogenda mu AIT nebakusomesa omulimu gw'olina okukola n'ofuluma n'ogenda. But once you get identified to study, they expect you to understand what you're studying and be able to apply it. Engeri gy'okutadde mu ssente zaabwe, you invest back into the country. Si byakunyiiza ogenda okuba abantu emiggo. Bano bakuteekamu. So bagezaako okulaba nga bakufiitinga w'ojja. Kyotajjamu tebakikuteekamu. By the way, that's another thing nti abantu balowooza buli wayingira amagye ayingira kuba mmundu. Si bwe kiri. The United States Army itself has 159 MOSs. MOS tegeeza Military Occupation Specialty, nti kyokola ng'oyingidde. 159 gye balowoozaako eriemu infantry just one. So there are 158 other jobs to do in the army. Waliwo driving theatre nasooka giraba wano. Be batyabo driving theatre. So ovuga n'ogenda ngeri biri bya COVID tova mu motoka yo, sigala mu motoka yo, screen ebaawo wali ne bateekako movie no setting on a radio station nga audio mweyita n'olaba movie ng'olinga ali mu theatre. Oli wabanga yateekamu sabuufa kati obanga ali mu theatre gwe gyokoma okugisetinga obulungi wali movie eba nnungi nnyo movies zinyumirawo oba okiraba mwena nga muparkinze buli omu ali mu it's family friendly. I like it. Nkirabyeko mukyabyeko mu movie damu eyo bambi. Yeah, sebo ekyalo kyekola nsanze gaakyo. Can you imagine Chibuchalo? This is a small village, like a small town. Tuganye nti Nansana bana amasanze gaabwe bageekolera bali self
sufficient bebeezaawo geredde ddala nansana nina bemmanyiiyo abe nansana mbatumidde amagye gano tugenda tuwulira nti no waliwo bano ba marini bano ba navy ba FBI bonna bali magye ezo branches I mean branches of the military kati waggulu waliyo DOD Department of Defense yali waggulu Ministry of Defense kati waliwo ne Department of Defense waliwo ne the Ministry of Defense Ministry of Defense kuba waliyo ne Department of Armed Forces naye eyo ntono eri under DOD so Department of Defense eri waggulu yevaamu Army nevaamu Navy nevaamu ne US Air Force Army Navy ne Air Force ne Coast Guard yes Coast Guard ekola Army bebaaki Army ba Air Force beba mu bbanga Coast Guard beba ku mazzi Coast Guard bakoma ku mazzi naye munda mu America okay ate Navy eri ku mazzi ebweru wa America ku ocean azenjawulo kati mu Navy mwe muli Marine Corps eri under Navy it's a department in the Navy abo balwana yes baje establishing akulwana kuba yeringa infantry ya Navy abasinga bagimanyi nnyo Marine kuba ekoze missions ennyingi ate nga eri deadly it's a deadly force Marine ye Marine Corps Marine Corps it's a department ko tebakyogera bogezi tebakyogera it's Marine Corps era osanga nga oli njasi wa Marine ajagamba Marine Corps it's a corps ekibeeringa CORP ate ng'ogambye CORP Luzungu kale genda maaso yeah so Coast Guard ekola munda then Marine eri department ya Navy Army naye erina departments ezenjawulo okola special forces owulira Green Beret Red Beret buli omu alina department ez'abakanywa omusaayi be abakola special missions kuba ne Navy erina Navy SEALs abo tubamanyi so buli omu alina abakanywa omusaayi be but Army ye inaki erina special forces erina Green Beret ba Rangers erina ba Red Beret erina Delta Force tulina abagunde bangi tulina obugunde obwabongi wow yeah ombuulidde nga we wajoininga yes lwaki wajoininga kati kubanga omuntu wajja yes wajja ng'osomye agriculture wo omanyi okulima emmwanyi ne kasooli ettaka gye liri eno ate sente wo gavumenti ewola netandikwa bagigaba nga basically ndikimuwa ekiri naye n'ogamba wange nze waddewo ebiri kangende mu magye mu bintu byonna n'olondamu amagye yes so reasons nyingi in fact ndi mu kuwanika katabo kagenda beera mu 21 reasons why I joined because I get the same question all the time kuva mu baganda bange okuva mu bakwano bange bakubuuza bambuuza mu kkula nga nkula nobody saw a military person in me nobody ngerawo like sabeera akaawo nga muntu andabamu amagye so kubanga abamagye baboggola nnyo but I found bakambwe amagye ge tumanyi malala amagye nga makambwe ate bagenda ne bambala obukofiira obumyufu ne batabuka omuggo ne gunyooka omuggo ne gufuuka omuggo bakuba abakadde wandigambye nti oba omukadde bamwesonyiwe bakuba abakadde. There would be no reason to have a military person on the streets of the country nga akuba population embogo. Naye sibalaba by the way siraba amagye ga wano ku street. Mu America tuwalirabye jasi ki mu uniform ye nga tambula ku street ne oba n'embooko oba yeekalakaasa n'emmondo. Never. It's not supposed to happen like that. Nene ku street sitera kubalaba kati yes, obanga ovudde obanga kati angodda waka. Yes, odda waka.
ngoda katobera mu kutosa kudda wakango li mu kombatio so kudda mu kombatio waka tutambula ne mu maduuka but choice atambula na mbojudde ne osanga abalwana chikakata kuba breaking a police ogobulimu gwa police si mulimu gwo osobola okutambula nodde wakango ojjudde wenna enkofiira kyekyo bagatoka kube emundu mu nsawo mundu zo zonna ssatu side tolina gwofuuyidde wadde oluwa because that's not your job. Your job is to defend the boundaries of the country from our adversaries. Bikwatako, but it's somebody's job to do that. Ate gye bujja nja kubuulira nti buli omu musirikale wano buli omu mujaasi fe tuli just the paid version of everybody but buli omu si mujaasi anyway reasons naawe oli mujaasi nja kitegeera nja kikubuulira later ndabikawo siri ndabika nze siri naye kale genda mu maaso so ndi first generation immigrant nga we nagambye najja about 7 years ago mwene ensi. So for us to survive in this new country nga ba immigrant abazze mu generation esooka, you have to really break boundaries. You have to shatter glass ceilings. Kikyotegeeza first generation immigrant. Nti nze mu family yange nze yasooka okujja mu America okubeera omutuuze oba ki establishing myself. So abaana bange baganda bange bonna balijja oluvannyuma lwange balina osangawo foundation gye nateekawo. Ebimu ku bintu si majje gokka osobola osalawo noteekawo foundation nga gwe ogenda kubanga osomye nnyo nga olina legacy, olina kubanga okoze nnyo ssente zo n'olekawo ebintu n'oyingira mu system y'economy eya wano kuba nayo it's another beast to deal with. But one of the things you can do, amagye setting up, one, for success, two, for connections, and 12, like you meet the right people. The way you're treated as a military person, wano, even abantu abazaliwa wano, you're treated better than them. Regardless of your color or your background, you're treated better than abantu abazaliwa wano, simply because you put up your right hand and said you're ready to defend this nation. Nogamba aye. Yes. So benefits ezeetoololera ku magye bw'obanga ozisetting up for the rest of your family abali generations behind you, it's a good thing to do for them. Si buli omuntu akifuna. So that was one of the biggest reasons I joined. Abalwana wano baba respecting, sacrificed my generation for the good of the generations behind me. N'ekirala ffe nga bannayuganda naddala kuba amasomero gonna gempiseemu kyosooka okunoonya abaana beeka baliwa. You look around, nze tuna ku uniform z'abaana noonya Ugandans abali mu magye mwebali abamu mbamanyi naye we are not many. You know what that means? Nti industry tunajja exploiting kimati tulinako information emala, so era programs nga zino ziba nnungi about ne bamanya information eri side eno just to have another option just in case they need to diversify emirimu gy'okukola kubanga the more you get people mu mirimu nga gino, these are institutions that matter. Zisalirawo ensi eno bwe muba muna abantu bammwe nga bannayuganda, there are things ebitasobola, you just walk into one office nga gwe tugambe kano nyanga, you speak oba biased obako n'ebintu besobola oyisaawo abantu bo. For example, waliwo abantu bangi bakwano bange n'abatali bakwano bange bantuukiridde mbawandiikira ebbaluwa, letters of recommendation to immigration nga balina interviews. Toyinza tuukirira mu America n'ogimusaba nga newaba mukwano gwe akubuuza ebibuuzo bingi. But I know the whole thing. I'm like, yeah, that shouldn't be a problem. I've written so many letters of recommendation because I'm in that position. I'm in an office that can do it. Why not? But kumafanya nga twali bangi abasobola okukola ebintu ebyo. There are so many other things that twandifunyeemu nga Uganda. So some of those reasons, this is an untapped industry
ze zimu ku byanyingizaayo, and so many others like I will explain in my book they follow me eventually. Yeah, so kanafuluma tujja ku updatinga link tukateekemu kati olwo migaso ki omuntu gy'aba afuna ng'ayingidde amagye? So waliwo benefits buli omu z'amanya ziri ku internet. Ezo nga bakulabirira ne family yo health wise, bakuwa education benefits, bakuweerera oyingira, ne wafuluma waliwo GI bill eyo ekuweerera, bakusomesa emirimu egy'enjawulo egiri mu magye. Omweso ze nayogeddeko, tulina discounts on everything almost bannange, ziri buli wamu. Omuntu yeegomba okubeera ow'amagye oba okubeera ng'alina family member w'amagye ku lwa discount. Ezo na recreational grounds eziri mu America zonna tosasula, ogenda okugula ebintu ebyenjawulo, and above all on restaurants ezimu nga bagamba nti wasavinga on the house ennyonyi we get different treatment ng'abamagye okugenda ku flights ezo, wawotuula, you just have to identify yourself. Gundi kati ogula ennyumba, tulina programs zo nga weziri ziyamba abamagye kufuna mayumba, tetusasula PMI insurance, tetubisasula. So there are benefits eziri kungulu, naye wonyingira there are lots of other things you can exploit ng'owamagye. There are so many other things. So in terms of benefits, it's really up to someone to make the research, but it's so much out there. They take care of their military, that's for sure. Kwegamba gwe mulimu ogukyasinzeeyo ku muntu gwe yandibadde abeera nagwo. Ate oba ne weesimbawo nga oli politician nga just weesimbyewo noyogera bwogezi nti wasaavinga, ekyo kikwongerako gundi, kikwongerako obululu obulala buyitirivu. Abantu bakulaba ngeri bagamba ono waffe. Yeah, n'ekirala kyakala osembyayo ng'oggyeko ebyo ebyokuwa benefits na buli kimu kyofunamu ng'omuntu. This culture gye bakuyiteekamu ey'okubanga olina work ethic, omanyi okukeera, omanyi okukwata obudde, accountability for property and personnel, planning, ebintu nga planning and execution. You can't get this kind of training anywhere, not even in school. Teriyo. Kyova olabanga when you get out okuva magye, at whatever point you decide to get out, companies zikuyayanira kuba they can't get the quality of person you are anywhere else. Ne woba olyaze ne masters meka tebasobola zifuna. Discipline gyofuna kuba when you get into the military they break you down, you're nothing to zero, then they build you up mu muntu omupya. The level of discipline gyoba nayo, engeri gyotambula, engeri gyosaniriramu enviiri, engeri gyoyogera, engeri everything, it has to be, there is a standard. So that level of discipline teri industry walala wonna eyinza gikutendeka nowhere. Ogenze n'oyogera ku kyokugamba nti nowogavaamu amagye bagavaamu. Oh yes, osobola okuvaamu. Kati elite side yenakugambyeko ya enlisted side, ba sergeant, ba specialist, but private, you sign a contract. Gamba contract yange ya myaka 6 njafuluma, ya myaka 4 after myaka 4 n'ogamba njafuluma. Oba kyayagala okusigalawo, you renew your contract, no signing endala. In the side of office, so signing a first obligation ya myaka 3. After that you can resign anytime. Gamba kati chintamye no fuluma. So okufuluma wano amagye changu bakuteka musene nyingi, but they let you go anytime you want. Era ebintu ebigenda maaso ndala ewaffe Uganda kuba wadde ni mutuze wano naye of course eri motherland eri ewaffe. Olaba ebintu n'ewunya ngeri abantu bakumpanya mu ssente biki balimba ajja n'alimba kintu nga yayogera kirala. If only we had a chance abantu abayise mu magye ama institutions ennene nga agawano oba maybe ne UK elsewhere ne baddayo ne bakola emirimu e Uganda, trust me things will be better. Service delivery ebyo tetumanyi kumpanya. There is no way you can't
tell lies. Mumaje, that's character for military people. We don't know how to do that. Temumanyi kulya nguzi. No, ompotya nguzi. Why? Because omulimu gwange ngumanyi, it's well defined. I know my job. Why do you have to pay me to do my job? Yukibeera muntu gwa muntu yenna ali maje. Lwakuba mwe temuyimirira ku kkubo. Naye singa nammwe mwali muyimirira ku kkubo. Singa batufunyiza ekikonde. N'ekirala nga nkubuulidde benefits singa tuzogeddeko. They make us comfortable. We live a comfortable life. You have nothing to worry about. Kati n'enguzi oli agikuwa nga tanakyogenda gikozesa. Everything is catered for. Olina w'osula, family is catered for, osobola osoma, abaana bo bajja kusoma. Sure deal, no offer, there is all bases are covered. So, obwongo obukubeera kukuweereza ggwanga lyo. Olaba tulina gundi ennene naffe mole ennene n'omukyalo. Mulina buli dduuka lye mwetaaga. Olinda byo ne best buy. Naffe mukyalo so batufaako twefaako. Ate wuyo gambe muri comfortable. Be comfortable. Salmon run more. So enjawulo waliwo enjawulo y'okubeera comfortable n'oku living a comfortable life. Mulimu comfortable life. They make your life comfortable. Kati gwe kiri gy'oli messing around. People mess it around. Lwaki abantu batya nnyo okuyingira amagye? Because abantu balina myth nnyingi ezeetoolodde amagye. Abantu balowooza buli ayingira mu magye agenda kulwana. Mwana wange agende yalwane banamutta bannange amagye nga wenayogedde. Ate buli bomu buli weebaluka omuzadde alina okukuba akasimu akebere obeekubye oba tekubye ggwe. Mwana wange. Emirimu mu magye mingi nti abalwana batono. We have very few people that fight. MOS nga wenazogeddeko mu ntandikwa ziri 159. Tulinako nga 3 eziri involved with direct combat. Ziringa scouts, reconnaissance, infantry, field artillery, bebabeera abasigadde these are support MOSs. Bayambako waliwo bali mu finance, waliwo bali mu medical, waliwo bali mu baloya. Tulina baloya mu magye. Ng'akola kyoyo? Nga awolereza b'amagye, interpreting amateeka g'amagye, interpreting law and regulations, relating outside by civilians, engage relating n'amagye contracts and stuff. Beba interpreting ebintu ebyo nga JAG, tubayita ba JAG, nga lawyer mu magye. Nga yakera kwambala n'ayambala combat ye n'agenda mu office nga lawyer. Lawyer balina kwambala suit. No, gobeera mu magye oba ffenna twambala uniform but different jobs. Waliwo balinga bo basomesa, bali mu magye kusomesa different things. Nga ba accountant mu magye. So mulina yo kuba banka. Yeah, tulina aba running pay. Tulina the pay affair very big kuba tusasula abantu bangi. Tulina department number bagita DFAS, Department of Defense, accountants and something else. Bairinga bank nene eri awo. Tulina ne MOSs ez'ebintu ebiri interesting ebipya kati nga drones, okuvuga drones. Osobola okuba kati nga mmwe abali mu bino ebintu bya cameras biki ebyo nga gwe kyakuleta mu magye kuvuga drone okera ku computer ndandika zivuga kuba that's the next generation warfare. Ntandika ddi kucha drone gwesonga nze bandu gesturing nga njiraba nako nti ejo ogendako lwakita ologamba nti eno gyeyagala ovuga nti ye one signing awo bana akasaininga nga nawe oteekayo omukono ompa remote oba ekisumulu. By the way kyosongako kati oba oyingira buyingizi kyosongako kyebakowa like tebikyuka nti bannange nyingidde kola kino ate bankyusiza nkola kino. No, that's your MOS. The way you qualify to get that MOS, there is a test called ASVAB. It's an aptitude battery. Okola test ne balaba wawoja obwongo buyinza kukola ki. The higher you score gye bakoma okuwa emirimu emingi egy'okulondako. Scoringa wansi then bakulonderako era gwe kati ku bwongo obwo genda just okube mmondo
oba okole kino oba okanike something like that naye no ne bamakanika bagezi so so you just make sure you score high on the ASVAB. Kati gwe baku deployinga? Yes, buli wamajali deployable naye mulimu gwagenda okukola ku deployment yenjawulo. Kati nganze wano wendi wetuba mu garrison nga tuli mu lutalo lwonna. Mbeera mu office, I'm in charge of planning and all that, but once we deploy kati webanga tuli mu medical logistics tuba tuservinga amalwaliro agali mu combat kuba tulina kye tuyita field combat hospitals nga tusobola setting up eddwaliro mu ssaawa 3 nga tumaze teekawo eddwaliro eriri mu field combat hospital. Kati nze bulimu gwange kumanya how can I equip that hospital, how can I best equip it. Balina buli kibeetaaga okugendako, balina buli kimu nti yes waba bafunye omulwadde yeetaaga bbanga kyokubanga bamukolako era yeetaaga bbanga kyokubanga ali evacuated okuva mu ddwaliro eryo ogenda ku ddwaliro erisingako obunene. Plan things like those, then mu combat situation ebyo bye mba nkola omulimu gukyukamukko ne mba nga nkola ebyo. Kati gwe toyina tukitegeeza teweetaaga n'abantu bakuduumira? Ate kati abantu b'eddwaliro n'abantu abatuusa ebintu ebyo ku ddwaliro, convoys ezitwala ebintu ebyo, nze kati bwe mbanduumira siduumira muntu kuyingira kulwana lutalo, but in case nga batulumbye tulina oba tuli ready okwedefendinga. So we do training that's military. We have seen so many times nga abalabe balumbye convoy, and you will be surprised how non-combat personnel we are fanning out just like their infantry. When I say fan out, it's a military strategy. Tujikozesa ku flanking omulabe. Fan out left and right, ne mu flanking omulabe ne mumufunza wakati. So easily, bakikola so easily. So buli mu musirikale, buli mu mujazi. Just olina okukola omulimu gwo ngo olinze omulabe wakulumbira wonna, you can still defend yourself. So there's a primary job, but our secondary MOS as a whole, we are soldiers. It's soccer. So be a lawyer, but you're still a soldier. You still need to know how to work your weapon. No kwerwana close combat, close quarters combat. Abantu bangi abagala okugenda okulwana mu combat naye tezikyalabika. Olutalo tusinza okulwawo mu abagala okugenda okulwana. Ihora abantu abagamba nti nze njagala nyigidde maje kukuba mulabe. Ddala baana bakulidde wano balina mentality eyo nti ayagala kukuba mulabe, ayagala kutta bantu, kutta mulabe. Bamunyiiza nnyo ewaka ekikulu. Yeah, ndowooza balina bye bayitamu. Agenda asooka kukubira omuntu akomewo nga. Naye to their surprise amagye kati gali tuli mu tetuli mu active combat right now. Olutalo lusinza okubeera oluwanvu Afghanistan twajengera 2001 tugenda kuvaayo ndowooza mwaka guno. Yeah, bapulaninga kuvaayo this year. Tugenda lekayo kamajenga 650 abasigadde bagenda vaayo finally. Naye olutalo olwo lwonna tufiiriddwamu abajasi 2300 abantu 2300 bebafudde mu myaka 18. Oba temubala? Babala buli omu afudde bamubala. So 2300 soldiers in a space of 18 years. That's a lot of people. Kuba every life matters. But when you put it into perspective, mu America eno ewali shootings zino mass shootings etufuna buli kiseera. This is research you can go to the internet and expound on. 2015 yokka America twafiirwa abantu 13,300 mu mass shootings. Mutwalo gumu 13,000. Who is safer? Agenze nabanga newo oliwo abayagala mutta naye asobola okwerwanako obona atambula obutambuzi nalaba omusajja naye soda lunamukuba amasasi n'agenda naye neyetta. So that's the myth etali fully correct. In a monument nungi New York governor yasooka muwala we yagirectinga wa monument eyo just kumujjukira. I think it's the flower family. Kuliko ne library. Yeah, city hall wano eri library.
bagamba nti koyingidde amagye mu baddugavu bagenda bateeka ku front babatte olwekiwuddeko ekintu ekyo nti abaddugavu bafa ku rate nnene okusinga ku balala essasi leka litunoonyayo bunoonya. njaga ekibulira omuntu yenna ndaba nti institution y'amagye y'emu ku institution ezitalina maaso. Tetulaba ddiini, tetulaba race, tetulaba oba oli gay, kyonna ky'oli, tetulaba gender. As soon as you wear that uniform, you raise your hand to defend this country against its adversaries. That's all we see. Promotion, buli kimu tekiriiko gamba mbu they get extra points because they are white. No, you don't see that in the army. Kati, for example, I'm in charge of people. I'm black, I'm African American. Tituiza tuka mtawa ne bagamba ngeri gye tugenza mutalo oyo omuddugavu wadde yabakulembera agende ku front nze siyinza kulinya ku front. Never in my life. Nkyogera olusinga nsaaga ne bakwano bange ne bagamba nze okuntukako okunzita emirambo gino okugwa. Like sikyogera mu kugira kuba emirambo kibi abantu okufa, but nankyogera ne family yange ogezaako okubagumya okutuuka okunzita emirambo gino sooka okugwa mingi okuntuukako. Aye n'ekirala, the next generation warfare mu boots on the ground zigenda kuba ntono nnyo. Abantu bagenda ndika kulwanira computer cyber warfare, that's real. China ne US olutalo balumazeemu ebbanga ddene cyber warfare. Tugenda ndika kulwanyisa biological weapons. Kigamba nti covid tuli mu lutalo China abakumanya, but things like these are possible. Companies nyingi eziri mu kola robots ezina capabilities ez'enjawulo, capacities ez'enjawulo nga sobola n'okulwana. Sigamba nti bapuleninga kulwanyisa robots naye nga it can happen. So next generation warfare ogamba nti omwana we agenda kufiiramu, it's a chance but it's not as obvious. Bw'obanga oli mu lino eggwanga nga opuleninga oddimalamu ebbanga eddene, manya naawe wali mujaasi era kiddamu mu luzungu. If you live in this country and you plan to stay here for a long time, you're technically a soldier too. Kankikunnyonnyole Brian. Nango nsongamu abantu wano ekitukirizisa okubeera n'emmundu, buli omu naabanga akkirizibwa okubeera n'emmundu wabanga mutuuze obanga mwavunaanyizibwa. We are the last line of defense for the United States of America. In case ensi eno erumbiddwa ne bayita ku lines zonna navy ne bayingira ne ba inland, ffe abantu the populace kitukakatako okulwanirira ensi eno against the enemy because ensi yatuwa emmundu. It was the second amendment ng'ensi eno bakagitondawo. Tumala okufuna independence mu 1783, wayitayo emyaka 8 mu 1791 ne bakola second amendment, buli omu abeere nga akkirizibwa okubeera n'emmundu. Ensonga gye baawa babeere nga abantu basobola they can defend themselves against the government. In case the government does things we don't agree with, we can say as a populace, we can say to hell with this government, we can oust the president and the military. Do you know what capacity against the military America? When I say military America, you know what I'm talking about. It's the best military in the world. Naye abantu balina okubanga bali equipped okubanga basobola okulwanyisa military yaabwe ne bagijjako. It has happened before. Ensonga lwaki buli omu w'amagye, I can go back to 1941, December 7th, Pearl Harbor. Abajapani balumba base, Navy base, ne balwana ne bakuba, but abamu ku bantu abataasa ensi eno okubanga bazzaayo fire to the Japanese were civilians nga bakozesa emmundu ezaabwe. When I scale a little back, tuddayo mu 1835, 1836, Texas ngegezaako okulwana okufuna independence okuva ku Mexicans. Waliwo common saying by egamba, remember the Alamo.
ba Mexicans be baali batwala party eyo na New Mexico, Texas. Ayina yali party yaabwe. Kati US ekufuna independence 1783. Yes, 1783. Okuva eno mu East, Northeast Massachusetts nejja tufuna independence. Texas nesigala mikono gy'aba Mexican. Ne bagezaako okwegugunga beerwaneko. Omusajja wali amuyita General Santa Ana yali mu Mexico n'abakuba bubi nnyo n'abatereera mu line. 2 years down the road waliwo General Mugwe baasindika Washington gwe yasindika side eyo bamuyita General Sam Houston n'akuŋŋaanya abantu aba bulijjo with ordinary weapons ezaabwe naye nga kyabagamba kimu. Remember the Alamo yali church Santa Ana mwe yasinga okuttira aba Texans mutalo wali bagala okufuuka independent. Remember the Alamo abantu ne bakuŋŋaana n'abakolamu amagye agalwanyisa Santa Ana okumujja Texas, and in 1836 Texas nefuna independence. Oluvannyuma America neegigula nefuuka part of the United States. Yagigula? Yes. America yagula states ennyingi, yagula Louisiana yajja ku Bafaransa, New Mexico basasulawo I think it was $40 million. Yes, something like that. Oh, the Mexico ne tubagula so tebatubanja buli mutabanya twabakubali ne tukoka n'obagula. Naye back to the point, America is a military country. Ebbanga ly'omala ng'oli mu America, you're just another soldier that's not paid for your job. Otherwise, olinga ali ku reserve. World War I, World War II, Civil War, bawandiika abantu okuva mu spheres zonna, muddugavu, mweru, mumpi, kasitoba ng'oli of age, you belong to the military. Waliwo before you're 27, I think, before you're 27, there's that voluntary service. You're under that program. In case nga tufunye olutalo twetaaga abantu bangi, twetaaga kwebuuzaako ti ate gundi oyagala oba toyagala, ng'oli musajja oli below 27, you will be in the military oba oyagala oba toyagala. So what I'm driving to is, temulowooza nti eno profession y'abantu bali special. Tetuli special. All of us are kind of assigned to this profession in different ways. Abagalimu professionally, we're just paid to do it exclusively, but namwe abali out there, ndadala ng'oli mu America, ng'obeera mu bbanga ddene ogenda kubeerawo, you're another military person. Family ofuna ddi obudde obugiraba? Yes, kati family era kwegamba obikwasaganya otya? Yes, bakkiriza n'ogamba nti kati tumumanyi asavinga. Family obeera nayo, bakkiriza okubeera nayo. Under garrison situation, obeera ne family yo. Gwasalawo nti sijja kamba keeping gye bali oba njagala babeere elsewhere, but obeera ne family yo. Era tunafuna chance nja kulaga amayumba g'abamagye, very beautiful houses. Bakuwa obeera ne family yo mu nnyumba yo, obeera muntu wa bulijjo. You work 9 to 5. It's a 9 to 5 job. You come in for PT, go back home, get ready. 9 you're in office, you're doing something until 5. No fulma office, no gena noddayo ewaka. Family yonge ekulinze bakufumbidde emmere. Bakufumbidde akawunga ko n'okasangayo etooke ng'omuntu wa bulijjo. But if you choose not to stay with your family, you osobola bafunira ennyumba elsewhere, era amagye gakuyambako bafunira ennyumba noba nga obalabako weekends bw'osobodde. We get holidays, tufuna summer vacation ne Christmas vacation. On top of that, buli federal holiday yonna gy'owulira mu America etukwatako. Weba federal holiday omuntu kati Columbus Day, we get 4 days off automatically. Buli federal holiday tufuna 3 to 4 days off ng'abamagye. So family time ogifuna. Obeera ne family. Oyinza okundaba nga nkirowoozaako ekyokujoininga. Oyinza okundaba nga nkirowoozaako. Olaba nga linagambye, I'm not a recruiter, but I'm just giving you
options, like to open up people's minds about the military. There are Ugandan minds, because ng'ogyeko waliwo emirimu egimu gye twafunza nga tugitegeera nga bannayuganda basangamu bangi naye guno omulimu I try to look around masomero gye nsomedde ngenda nendaba of course banoonya abaana baawako tunula oba olinayo ayogera olulimi lw'oyogera. I've seen Kenyans, I've seen Nigerians, they are Ghanaians, but Ugandans mwana kibulamu